The Earth. Let's take a look at our planet on a new scale, a billionth of a meter, a nanometer. Suddenly, it seems to have grown immensely. An equally radical revolution has been brought about by nanosciences and technologies. Finalement, nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait petit. Donc, c'est un domaine tellement vaste. Ça veut dire ça. Nanotechnologie, on fait la technologie au niveau très petit. Ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être de la biologie, ça peut être des matériaux, ça peut être du médical, ça peut être un tas de choses. Donc, après tout, c'est un concept tellement vaste qui fait de tort à personne de le pousser. Et donc, allons-y. The distance between the moon and the Earth, on the order of 1 billion meters, a day's travel. The distance between a meter and a billionth of a meter, roughly the same gulf, but taking just a few seconds. Now we're heading deep into the world of nanoscience, down to the dimension of an atom. To understand today's scientific nano-revolution, we must first take this plunge into a sea of atoms. New landscapes, new sensations. This hidden world surrounds us at all times, on every side. Each white ball is a cloud of electrons, concealing an atomic nucleus. You're about to discover how scientists have reached this frontier, the land of the atom, and opened up an infinite new field of research and practical applications. On peut, comme premier axe, voir une miniaturisation de plus en plus poussée des composants d'une industrie électronique, nano-électronique, stockant dans des volumes très faibles des puissances de traitement d'information bien plus grandes encore que maintenant, mais aussi mettre en œuvre, par exemple, l'utilisation biomédicale, une rétine artificielle, remplacer une oreille qui ne marche plus, avoir la possibilité de faire des fils moléculaires, par exemple un nerf qui arrive à stocker à toutes sortes d'impulsions et c'est décodé par le cerveau, ça c'est quelque chose. Et là, les conséquences économiques et les conséquences sociétales seront très très grandes, il n'y a pas de doute. Work on the nanoscale has already revolutionized research in Europe. Das neue Konzept, das dort entwickelt worden ist, hat zum Inhalt nicht nur Forschung und Grundlagenforschung zu machen, sondern alle Disziplinen bis zum fertigen Produkt, das gesamte Engineering mit durchzuführen. Like others, this research institute is already producing applications based on assembled molecules barely 10 nanometers long, nanoparticles. Here are a few little experiments demonstrating product efficiency before and after, just like the old hair restorer ads. On the right of the picture, a normal paint job. On the left, a coating containing new, improved nanoparticles. Now this car door can't be scratched. Neither can these glasses, which grow darker as light gets stronger. A music CD can be engraved on this flexible plastic sheet. The nanoparticles on this surface repel water and make this surface hydrophobic too. Spraying graffiti here is a waste of time. No need to scrub. The paint just slides off. Straw and wood no longer burn. Firefighters can rest easy. The reason for these phenomena, almost magical on our scale, is the shared property of all these objects,
nanoparticles at the surface or inside. To understand how industry can manipulate these molecules on the nanoscale, we'll begin at the beginning. For the observation of particles no bigger than a few billionths of a meter, researchers invented a new microscope, only to discover that it could manipulate atoms too. With this tool, seeing is touching. Like a blind man's probing stick, the tip of the microscope feels the atoms to display their contours. Ça représente une pointe avec idéalement un petit atome au bout. Et donc je vais approcher cette pointe de la surface. Ici c'est la surface d'atome. On voit déjà d'ailleurs que le petit palpeur doit avoir à peu près les mêmes dimensions que les objets que l'on va regarder. Et on va déplacer cette pointe sur la surface, très très proche de la surface, pour enregistrer les interactions entre la pointe et la surface. In this animated sequence, the tip, made up of atoms, is bathed in a blue glow, linking it to the surface observed. This glow represents an exchange of electrons between the surface atoms and those forming the tip. On this scale, the atoms can swap electrons. This is what happens as the tip of the microscope moves. With a scanning microscope such as this, pictures on the screen do not represent light, but rather computation. They are actually a measurement of electron flow voltage and intensity, changing with every movement across the measured atoms. This provides a sort of relief map of the surface examined, atom by atom. Cuando la distancia entre la punta y la muestra es del orden del nanómetro, se establece una corriente de electrones entre esa punta y esa muestra que no puede explicarse con los principios de la mecánica clásica de Newton. Solamente puede explicarse con los principios de la mecánica cuántica. El principio básico es básicamente un principio de mecánica cuántica, que no existe. Es decir, si tú tienes un espacio vacío y aplicas un potencial, en principio no hay corriente, salvo que al acercarse la punta a la muestra tengas solape entre lo que es la función de onda de la muestra y la de la punta, y entonces se produce una corriente túnel, que depende de la distancia entre ellas. Y eso es un efecto únicamente mecánico cuántico. To sum up, we think of atoms as spheres, but in fact they're made up of a nucleus surrounded by a number of electrons in orbit. No surprises there. However, brace yourself for a shock. No scientist can say with certainty where an electron will be at any given moment. In fact, an electron doesn't revolve around a nucleus on a fixed orbit like a satellite around a planet. Instead, it may be at any point around the nucleus at any given time. It's as if it were everywhere at once, forming a sort of electronic cloud, a sphere in fact. This is one of the basic consequences of quantum physics. From time to time, an electron may happen to move a little further from its nucleus than usual. Since there's necessarily another atom close by on this scale, the electron sometimes finds itself in the cloud of electrons of this other atom, having broken through the barrier that held it around its own nucleus. This electron transfer is what we call the tunnel effect. It explains a large number of physical phenomena and finds an important application in the scanning tunneling microscope. For example, it can move them or tear them away. By generating a stronger electron flow through the tip of the microscope, a given atom can be attracted. This tool that can feel matter and thus give us an image can also sculpt it. By gouging out atoms, it can etch lines or more complex patterns to build electronic circuits, for instance. Y en esa fase estamos, intentando crear lo que nosotros queremos, las figuras que nosotros queremos, la disposición atómica que nosotros queremos, para que en el futuro eso se pueda producir de manera industrial y pueda dibujar circuitos, pueda dibujar dispositivos electrónicos con ese tamaño último, reducido.
In Europe and elsewhere, a lot of research is done to improve computer memory capacity. In this miniaturization race, engineers at Seagate have produced a read-write head, just a few atoms thick. On this scale, the magnetic pole variations in each atom can be used to store encoded data. This has enabled hard disk capacity to be increased tenfold. Even so, research is moving so fast that other competing systems are already being developed. Elsewhere in Europe, researchers are exploring a completely different method in which molecular robots convert matter using matter itself. In Toulouse, the process begins with ordinary chemical reactions, presented more than succinctly by one of the project team. Donc voici la molécule qu'on a obtenue après 7 étapes de synthèse. C'est la molécule à 4 pattes qu'on va ensuite visualiser par le microscope. On en introduit des milliards de molécules, alors qu'en théorie, il suffirait d'une seule. These 4 white marks are an electron microscope image of the molecule, and here is a more detailed representation. Pushed by the tip of the tunnel effect microscope, it moves, rubbing against the surface. Successive images are needed to check that it has really been displaced. Mission accomplished. To make this movement more precise, researchers are trying to modify the initial structure of the molecule by adding paddle wheel extensions. Ça joue le rôle un peu d'engrenage. Ça bute contre un atome et ça tourne. Throughout Europe, scientists are working on many other types of nanorobot, which may be able to move hundreds of thousands of molecules at once, where the tip of the tunnel effect microscope can only handle one at a time, although other avenues are also being explored. Au lieu d'avoir à fabriquer ces objets d'une manière de plus en plus difficile et onéreuse, n'y a-t-il pas moyen de mettre en œuvre cette propriété de la matière, qui est une propriété, c'est pas mystérieux, parce que pour la science, il n'y a pas de mystère, il y a simplement de l'inconnu. Mais cette propriété qui est certainement présente et qui pousse en quelque sorte la matière à s'organiser. In quite another field of research, Harold Kroto's team have stumbled on a new spontaneously formed structure of matter. While studying the origin of the universe and trying to reproduce deep space chemical reactions in the laboratory, they came across a molecule that is frankly amazing. We found the carbon chains and we explained how these chains came to be in space, but there was a big surprise. At the same time, we discovered this beautiful cage of carbon, 60 carbon atoms, which is this one here. It has 60 carbon atoms. This discovery, named fullerene, is a new structure of carbon, an element that takes the form of charcoal, pencil lead or diamonds. A Japanese team completed the picture with a structure very similar to fullerene, the carbon nanotube. The mechanical property is determined by how these two atoms are connected to each other, how strongly they are connected. So in the diamond case, this connection is very strong. The carbon nanotube, the connection is even stronger than the diamond. It has basically half of C60 at this end and half of C60 at that end, and then there's a tube of graphite, a flat sheet which is rolled into a tube. To obtain nanotubes, take 2 pure carbon graphite electrodes connected to a DC generator in an atmosphere of helium, an inert gas that does not react with carbon. At 4,000 Celsius, the graphite fuses and matter torn from the electrode on the left is deposited on the right-hand one, forming nanotubes. After cooling, they can be collected from the freshly produced tip. There are hundreds of thousands of nanotubes here, so small that the knife doesn't damage them. Forming 90% of this powder, they are only visible through a microscope. This long structure spanning the screen measures about 5 to 10 microns in length for 10 to 40 nanometers in diameter. Now the amazing thing about this material is that it is perhaps the strongest object that has ever been made, this tube.
And now you have a material that if you could put them in bundles of maybe 1 million, or maybe much more than that, a million of these, you will have a material which is 100 times stronger than steel and 1/6 the weight. Nanotubes look set to take over from the superannuated steel, but that's not all. Since they're perfect electrical conductors too, they'll certainly provide a major boost for the computer revolution. Certain of these tubes are what we call ballistic conductors. They conduct without loss. They're not superconductors, but that means that whatever you put in this end gets to the other end. And that means that these incredibly thin sort of light wires could replace the copper wires, aluminium wires that we use today in transmitting electricity, and with zero loss. El modelo más sencillo es el siguiente. Pensemos que tenemos un sistema unidimensional y que consideramos cada una de estas bolas como uno de los electrones. Entonces nosotros tenemos nuestro electrodo de la derecha y de la izquierda y lo que queremos es transportar corriente de un lado al otro. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre clásicamente? Clásicamente, que es lo que se denomina transporte difusivo, el electrón se inyecta en la muestra y tenemos los átomos están vibrando y hay impurezas. Entonces, el electrón lo que hace es un proceso de movimiento de zig-zag y de repente choca con los fonones y se vuelve hacia atrás. Entonces, tiene un proceso difusivo, no va directamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos un transporte de tipo balístico? Balístico quiere decir que inmediatamente cuando inyectamos un electrón, el otro sale en el otro extremo. Entonces tenemos una conducción sin pérdida de energía en el conductor. It is precisely these perfect conduction properties that have led researchers at Delft University in the Netherlands to use nanotubes to make microprocessors. Als je zo'n nanobuisje hebt, dan heb je een atoomrooster daarop zitten van allemaal hexagonen, van koolstofatomen. En als je goed kijkt, zie je dat zo'n rij atomen een hoek maakt met het buisje. En die eigenschap die is essentieel voor de elektronische eigenschap van die nanobuisjes. To make use of these properties, accurately positioning millions of nanotubes on silicon chip components would be too time-consuming and tricky. So paradoxically, Kees Dekker's team are trying to accomplish this precision task using the benefits of pure chance. Hier hebben we de nanobuisjes, hier gaan we ze op een chip neerleggen. En het nanobuismateriaal zelf, dat ziet er heel korrelig uit. Een beetje zwart spul. Hier. Normaal stoppen we dat in een vloeistof en leggen we een druppel daarvan op een oppervlak. En dat gaat Kees Williams van mijn groep nu laten zien. To make a sample, it's quite simple. Just use a pipette. Take the nanotubes out, like so, and just put them on the surface. And then the next step is just to rinse off the excess solution. It looks like everything is gone, but in fact there are a lot of nanotubes left on the surface. And then finally, just dry off the water. Maar wat we nu doen met dat druppeltje, dus we hebben in dat druppeltje al die nanobuisjes lopen. En dat laten we vallen op het oppervlak. Dus dan komen ze op het oppervlak terecht, op die chip. En een heleboel van die nanobuisjes die komen ernaast terecht. Maar een enkele nanobuis die gaat precies tussen die twee elektroden zitten ook. En als we dus een droge chip hebben gemaakt, hebben we die nanobuis en kunnen we dus elektrisch transport meten van hier naar hier. We can see the electrical contacts through the microscope, linking our dimension to the scale of the nanotube. Here, one of the nanotubes is in contact with the electrodes and carries electrical current almost instantaneously. Throughout Europe, researchers are working on electronic components for use in increasingly tiny and ever more powerful circuits. Jean-Marie Laine, for instance, aims to use matter's ability to organize itself for this purpose. On peut dire que certaines architectures ont plus un aspect de nanoélectronique que d'autres. Et je peux éventuellement vous montrer quelques cas qui évoquent des circuits, une circuiterie électronique, comme par exemple, donc ceci est un dessin qui, s'il n'y avait pas un titre ici qui rappelle quelque chose d'un peu chimique, vous le regardez et vous dites
C'est de l'électronique, ce sont des circuits, c'est une barrette avec des plots fixés dessus, ce sont des circuits perpendiculaires, des fils perpendiculaires, il y a des plots à chaque endroit, ce genre de choses. Cependant, c'est de la chimie. Ces petits ronds-là, dans les exemples que j'évoque ici, ce sont des ions métalliques. Et voilà la barrette, il y a 3 encoches là, là et là. Ces 3 encoches peuvent interagir avec des ions argent. L'argent, c'est un sel, donc c'est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. L'autre, la molécule, est un solide, mais qu'on dissout dans un solvant. On mélange les deux, et puis ça se fait. Tout de suite, en 1 milliseconde, c'est fait. Par assemblage spontané. Each of these circuits could spontaneously connect to similar circuits, increasing memory capacity. Après tout, si la matière s'auto-organise, essayons de comprendre les mécanismes de cette auto-organisation. Et à partir des mécanismes d'auto-organisation, nous pouvons d'une part essayer de comprendre mieux l'origine de la vie, etc., mais aussi mettre en œuvre ces auto-organisations et ces principes, ces concepts de base pour produire spontanément des structures d'une certaine nature, spontanément mais de façon tout à fait dirigée, contrôlée. Elsewhere in Europe, researchers are convinced that biology will play a key role in the future of nanotechnology. Stiamo studiando a livello di scienza di base il miglioramento dell'efficienza di circuiti elettronici basati su materiali organici. C'è un grosso interesse da parte dell'industria europea su questo e migliorare queste proprietà vuol dire rendere possibile la creazione di un'elettronica a bassissimo costo, a larga area, che può essere rivoluzionaria per la nostra vita di tutti i giorni. Nanotechnologies reflect the rhythm and dimension of nature itself. Yo creo que en el proceso de miniaturización estamos llegando a intentar imitar de alguna forma lo que la naturaleza ha venido haciendo durante el proceso evolutivo. ¿Qué pasa con la visión humana? When laser light hits the molecule, it is absorbed and the molecule's shape changes. As a result, a nerve impulse is sent to the brain. This is the visual process. Esto ocurre en 200 femtosegundos, que es una escala que debemos tener en cuenta. Es un proceso muy rápido. Un femtosegundo son 10 a la menos 15 segundos, que es del orden de 1000 veces más rápido o 100 veces más rápido que las vibraciones normales de las moléculas. Esto hace que son procesos muy rápidos y que podemos beneficiarnos de ellos para hacer dispositivos de alta velocidad. At this point in the story, prospective nanoscience applications are appearing before your very eyes. Now we can dream of imminent and more long-term applications and note that nanotechnologies are already used today. Let's look at a last concrete example beginning with a standard industrial-scale chemical reaction controlled on the nano scale. Take iron chloride and mix it with water to give this orange color. Add caustic soda. Leave the combination to react for a few minutes until it turns black, showing that iron oxide crystals have formed. Above all, don't let the source go lumpy. Particles must be kept down to a scale of a billionth of a meter. Of course, the exact recipe is a closely guarded industrial secret. To simplify, let's just say that each particle is positively charged so that they repel each other. Here's the lowdown. On the left is the magnetizable particle. On the right, an AIDS virus antibody. They bind together because of their positive and negative charges. If the virus is present, the antibody recognizes it and sticks to it. Then the magnetizable nanoparticle is extracted, still bound to the virus. This early AIDS screening method is still in its development phase, but the example shows what a wide variety of roles nanoparticles can play, particularly in the biomedical field. Et petit, ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même.
plus la science avance et plus elle générera des objets de plus en plus petits et donc de plus en plus complexes, moins ça va consommer d'énergie, moins ça consomme de matière. Notre calculateur le plus puissant, c'est le cerveau. Il est auto-organisé, c'est clair, il n'a pas été fabriqué, mais il se fait tout seul avec des molécules. C'est cet objet qui se fait avec une complexité fantastique, c'est vrai, mais tout ça, ça suit un certain schéma, ça suit un plan de complexification qui est établi. Je vous cause, je suis connecté, le cerveau, il contrôle ma voix, en même temps, je vous vois, je vous entends, donc il est autoconnecté. Donc la matière a réussi à produire quelque chose qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe, qui est un ordinateur qui s'auto-organise, qui s'auto-connecte. Donc c'est possible, puisque ça existe. Especially since this nano world seems to offer an unending stream of potential applications, from brighter light bulbs that use less electricity and high-capacity batteries that charge 100 times faster to nano-capsule-enclosed drugs that go straight to their target in the body. However far these nanotechnologies must travel to reach us, they will soon be as common and vital in our lives as sliced bread. L'Europa ha avuto un ruolo primario nello sviluppo delle nanoscienze e nanotecnologie. Lo si può desumere dal numero di pubblicazioni negli ultimi anni. È stata in testa rispetto a tutti gli altri paesi industriali avanzati. E tuttavia altri paesi adesso entrano nell'arena e investono moltissimo. L'Europa, se vuole mantenere una leadership o comunque un ruolo primario, deve investire di più in uomini e in risorse materiali.